ate bw'otyo mu ngeri ng'eyo gwe nange ffenna tusobola okubeera nga tusanga essanyu lyaffe mu Kristo Yesu. Otherwise, right about now we are getting into the quote of the day, and the quote of the day stands, we all strive to go higher, but we must always take the right path. Start up your day right. Be motivated for action with our motivational quote. Weekdays, Monday to Friday on the Victorious World Breakfast Show. Remember, Christ is the source of our inspiration. Anti amazima ddala ffenna tulafuba n'okuba obulungi. Naye mu kulafuba n'okuba obulungi, ofubanga nnyo okulaba nti otwala ekkubo ettuufu. Weewaawo gwe nange ffenna twagala obulamu obulungi, naye okwatanga ekkubo ettuufu. Si buli kkubo erikuli maaso nti ttuufu. Si buli chance ekuli maaso nti mukisa mulungi. Amakubo agamu agalabika obulungi gasobola okutwala mu kuzikirira. Anti si buli kyakaayakana nti abazaabu weegenderezanga ekkubo ly'okutte. Katugaba n'olugero luno ate bwe tutuyambibwa okubeera nga tuyigamu. Awo olwatuuka waliwo embwa eyali erumwa enjala. In other words, there was a dog that was starving. It starved for a long time. Then it thought about asking God for something to eat. And so the dog prayed to God to have something to eat. God, full of mercy, gave the dog something. During that time, all of a sudden, a fat bone with a lot of meat fell down just before the dog. And the dog was so happy. He grabbed it, full of joy. Gembwe egamba nti leero luno kubanga bwe yasaba Katonda, all of a sudden eggumba ne ligwa mu maaso gaayo. Oba baali balambuzi abaali balina gye balaga nga beeriira ennyama, ne basuula eggumba. Embwa bwe yalaba eggumba lino, embwa yasanyuka n'obulamu bwayo. Embwa n'ebaka eggumba lino, embwa yatandika okudduka. Nedduka without anybody chasing it. But the dog kept on running. He felt a threat must be pursuing it. With every sound it made, he felt it was like a threat. Every shadow looked like competition. Instead of resting and eating, the dog continued running. He kept running, afraid that the bone would be taken. Until suddenly when he decided to stop at the river. That is when it had run miles and miles away. Our Luganda speaking community. Embwa bwe yafuna eggumba yatandika okudduka. Nedduka. Amazima gali nti buli sawundi y'ekigere we yaddukanga. Ng'efuna entiisa nti oba wali wampulidde oba wali wangoberera agala otwala eggumba lyange. Yatunuuliranga n'ekisikiriza kyayo. Negamba oba waliwo angoba ayagala otwala eggumba. Mu kifo ky'okuwummula embwa ewoomerwa eggumba lyayo n'ennyama yaayo, embwa yasigala edduka. Yadduka n'edduka ng'etya nti wayinza okubaawo annyagako kyenfunye. Paka we yakizuula nti ndabika nziruse ekimala, yaggukira awaali ennyanja. Ku nnyanja wano embwa n'egamba kati kampummulemu. Nesooka emagamaga nekakasa nti wali agiraba, negamba kati nsobola okutandika okulya eggumba lyange. Eba etandika okulya, eringiza mazzi. Mu mazzi egenda okulaba waliyo embwa endala erabika ng'enneneko ku yo nga naye eyina eggumba. When the dog looked into the waters of the river, he saw another dog in the water, bigger, stronger, and with a bigger bone. His heart tightened. And the dog started asking itself a lot of questions. Why does he have more? Why is mine smaller? Why don't I have the bigger one? Those were the questions going on in the mind of the dog. Mukwana gwange omuwuliriza nti embwa eno bwe yatuuka awaali ennyanja,
eba etandika okulya eggumba etunula mu nnyanja egenda okulaba nga waliyo embwa endala mu mazzi. Embwa endala yayina eggumba eddeneko kulya eno. Embwa eri munda mu nnyanja nga nnene okusinga eno. Era embwa eno yeewuunya n'egamba yeesika mu mutima n'egamba lwaki eno embwa gye ndaba wansi mazzi? Lwaki eyina kingi ekisukkuluma ku kyange? Lwaki eyina eggumba ddeneko ku lyange? Lwaki yo nneneko ku nze? That means erya bulungi. Era mu kiseera ekyo embwa neewutandika okuwulira obusungu n'egamba naye bwe mbuukira eno embwa eri wansi mazzi nsobola oginyagako eggumba lyayo n'embeera n'amagumba abiri n'endya n'enzikuta n'essiddamu kuba na njala. Era mu kiseera ekyo the dog jumped into the river. It just opened its mouth and decided to dive into the water. Little did it know that the bone was falling into the water. And slowly, slowly, the bone slipped into the water, disappeared in the far horizons of the water. When the dog got into the water, that is when he realized that there was no other dog. There was no other bone bigger than the bone it had. There was no enemy. It was his own reflection. But that is when the dog realized he had lost everything. Embwa bwe yabuuka n'egwa munda mazzi, eggumba ne ligwa okuva mu kamwa. Mu kiseera ekyo embwa lwezuula ti amazima ddala munda mu nnyanja temwalimu mbwa ndala, tewaliwo ggumba ddala ddene lisinga lyayo, tewaliwo mulabe yali alwanyisa mbwa, naye yali reflection ya mbwa eno. Kyali kifaananyi kya mbwa eno ekyalabikira mu mazzi wansi. Mu kiseera ekyo embwa yakizuula nti buli kimu kyali kigenze. Amazima gali nti tewaliwo mulabe yali alwanyisa mbwa eno okuviira ddala Katonda we yagiwa eggumba. Embwa yamala budde ng'edduka yeekengera buli kimu. Yamala budde ogwa mu mazzi gerowooza waliwo agisinga, waliwo ali eggumba eddene, waliwo agala okunyaga eggumba lyayo. Naye ng'amazima gali tewaliwo mulabe. Era mu kiseera ekyo embwa yakizuula nti yali efiiriddwa buli kimu. Yatuula wabbali enjala n'egiruma paka lwe yafa. Waliwo kitegeddeko nti gwe nange naffe tubanga embwa. Katonda atuwa buli lunaku, Katonda aliko gwawa omukisa, naye ekkubo lye tukwata mu nkozesa y'omukisa Katonda gwatadde mu ngalo zaffe kyekyenjawulo. Buli Katonda kyakuwadde oyagala odduke okukute okweke odde eno omaliriza okutte kuba effu. Ate mu kugezaako okulaba nti weekuuma eri abalabe b'olowooza nti bonna badduka bagoba kikyo, mu kyomaliriza okoleddemu ensobi. Ebiseera ebisinga gwe nange tewaliwo nnyo balabe batugoba. Buli kowulira akakoona nti bannumbye, nyinga ebweru teryaliyo teri mubbi. Buli wawulira ng'obulwadde bulinga obukuluma bandoze, naye nga teryakuloga. Instincts zose zikubonyabonya. Golooza buli akutunuulira anoonya kukola kabenje. Golooza buli muntu omulungi akubira essimu ayagala kusabiriza na kukosa. Golooza buli akuwa ekyokulya ekirungi anoonya kuloga. Golooza buli akukyalira akwegula kakola ekibi. Golooza buli mukwano mubi. Tumaliriza ng'ebirungi Katonda byatadde mu ngalo zaffe tubifiiriddwa olw'enkwasaganya. Yabituwa naye ekkubo lye twakwata fu. Odduka okukuta ne bw'okukutiramu tebamanyi ky'oyina, tebakuyinaako na buzibu. Otuuka ku mulimu nga buli omu ali mu bibye, naye gwe olina kimu waliwo annimirira, naye nga tewali akulimirira. They are your instincts. You keep imagining a lot of things. N'omuntu omulungi ajja mu kkubo ly'okubako n'ekirungi kyakuyamba omwekengera. Kibuuzo kiri nti olibaawo otya? Let me tell you something. What you have
can turn out to be worthless when you start comparing it to what others have. When you start to look at everybody as a threat. When you start hiding things senselessly. When you start competing with everybody around you, that means the greatness that God has put in you cannot thrive amid its many threats. There are times in life when you just have to relax. What God meant for you shall surely be yours. The sun comes out every morning to bless you, to give you warmth. Remember when you last enjoyed the sun. But every time you get out, your eyes are focused upon your neighbor whom you think hates you. When you come out, you're thinking about the people who have abused you, people who have not loved you enough. You're imagining who is bewitching you. When will you ever sit back, relax, and enjoy the warmth of the day, and enjoy the beauties of the world? N'obulungi bw'abaana b'ozadde tobulaba. Kubanga otambula obakukusa abantu tebabalaba ne babaloga. Teboogerera abaana bange tebababonyaabonya. N'obulungi bw'omukyala gw'oyina tobulaba. Kuba buli akwetoolodde olowooza mulabe. Endowooza eyo mbi era etta. Era osobola okumaliriza ng'oluzinze ky'oyina. Sigambye nti abantu bonna balungi, naye ngambye tuneekengera tunaakomawa. Ku mayumba gye tubeera twekengera banneiba be tubeera nabo. Munda mu nnyumba be tusula nabo tubeekengera. Ku mirimu gye tubeera buli atwetoolodde tumwekengera. Ku byalo gye tuyita buli omu tetumwesiga. Abakulembeze be tulonze tetubeesiga. N'eggwanga lye tulimu tetulyesiga. Kikuleetera ne Katonda we yandikuyambye obutamwesiga. Ekibuuzo kiri nti olutalo olwo lulikoma ddi? Gw'olowooza abantu mu nsi bapatana bizinesi yakuloga gwe? Ke kaseera okomewo. Oyiga okunyumirwa. Ne tubeera nga mu bulamu obw'okkukuta. Ne nkukusa embaga. Ne nkukusa nga ngenda bweru. Ne nkukusa omwami gwe nfunye. Ne nkukusa omulimu gwe nnina. Ne nkweka visa gye nnina. Obujulizi ndi buwaddi. Nkimanyi oba oli awo si kituufu okubanga buli kimu tukyogera. Naye anti ŋŋamba oba oli awo ebintu ebirungi bigwana okugabanwa. Gw'ate embaga munnange oligibaako wekka. Amawulire amalungi ag'okusumulula okuva mu kkomera pata oligirya wekka. Baafidde keeka ogenda gisala wekka n'abaana bo. Ebintu ebimu they are worth sharing for the glory of the Lord. Therefore ndi wano okugamba nga mmaliriza nti stop tightening the life too much. Obulamu lekerawo obunyweze ennyo. Oyinza omaliriza nti onyumiddwa Katonda kyakuwadde. Loosen up a little. Trust in God. Obulamu si gwa bukuuma, Katonda yabukuuma. Learn to enjoy the beauty of the sun. Learn to enjoy the sweet rain when it falls onto your roof. Tolowooza nti n'enkuba ezze kusaanyaawo gwe. Learn to welcome people in your life. Learn to be patient and to love people. Not everybody who comes to you is an enemy. God has purposed beautiful and good people to come your way. They are people to connect you to another level. When you shut them out because you're threatened and afraid of everybody, because you're competing with everybody, you might end up chasing angels from your life. So therefore, let your day today be a very different day. Love people, welcome people, share with them your joys, share with them your sorrows. And through that, you realize that life is not as complicated as it seems. One man said, the most complicated exam in the world that people fail is called life. Because each one of us has got different questions, but we want to copy the same answers. Gundi ne gundi agenze eri nange kangende. Gundi ne gundi akoze embaga nange kangende. Ne weerabira nti ebibuuzo ebijja mu bulamu bwo bya njawulo. Lwaki oddamu ne